AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. Nonsi atosomye no ewo nedai mo abo mamu nyina mo adwo obubobo some no neda atoso aduonu ba ko ho afempe no ene aduonu no mu a yewo mi mo ensam hodo asese yamaye mo ene ama hodo so ene akari nyina abomo ede baso mo sanosi abrem kasebo ewo APTV ene AP Radio 105.7 kasafidie so yansam no de ebedi mu akotene bi eni Yera Fales kwachi ofosu etresa NPP amanyokuo no senka wabo de nhihye pegu akwampa gwamo behu se Yera Kennedy ene babwa wamo sefra katuni Ofuasi ayire bi abatompa so aso rahwe dwane Yera kojo opon enkroma se omunyai se omaiga na ho sansem wamo di asa wo ho no wamo nhye de ebetumi aboa yen tememfo na nkasa Ewo sanfofro so adwadefo bia e wo so amemazin wanu mo adeniema esisi akwamu se de mfutro esi ha wo mo no enya asem kuma kra maka eme no ebemu Afei amanebo enese cop 30 jumadi a ekoso e wo Brazil no eja tonfa baabi ama dano kra na kire se wo mo de ye dwumadie na etwato no ehun nsensem bi koye wenya afoforo bi ka ye ho ene aboaboa no se no nsia abremu kase ebo a mede eba sombo ya aboa no de akogu news.apmedia.gh.com a obetu akwakenkan bi Facebook and YouTube ye APTVGH TikTok Instagram ena X ententefidie no ye APmedia_GH obetumi ene yedi nkita ho for boss lady Afia Kyem Agyemang ye bo Ryan Semni
So for Panya Wada Action Power Faith Ministries, ya no aye Dr. Kukudazi FM. Ne church and kwaje kwanya wadebra yen kwasiada no pebia no so ewo yen kasa fidie so no yen kwaje kwan. Emu no and what church yen ability to see na chese kwan e befa so a yeni ebetumi ehunade. Na Dr. FM ene ebo kokosa asase so ahunyade dibre sika nimde ene niema bebre sempo oba wiase ene wa manya ho tam e beka sesa bi wo hia nimpo wase entumi enkyere ba bia wuwu a obekọ na emom eye wonseseye ene se ne ewusi tena se e wa brabo mu eno ene be kyere ba bia ufiri mu a wobekọ wotena se na wa ni nyankopon hyehyeye ene ne mransam a wode ato wa maye no a Dr. Ephraim Chiresa dachi bi obetware wo sepa e wo jano a enum da ne mo ne santi ene sese yen temamufo ene yete ase yete nsem we no yeyi yani efri sika bebre so na obi owo a onjade ni sika odnani di sika samachi sa na wayi nani e de manyame enhyehyɛ Dr. Ephraim na etu yemfo e wo saade no ho seba ye benya dachi pa e de ma yenkra wo hell ejane mu no ahemfo nyina wamfa nyankopɔn emransem amo mabrabor esu amampanimfo nyina wamfa nyame asem ambo mabrabor esu adisuafo nyina womotrasima nipa dasani adisua hwehwemu adwen ene adisua efa nipa brabo ewo asasi so na mom wan trase ama nyame asem so esu esikafo nyina o trase ma sika na mo wa trase ama nyame no o mo so ehiafo nyina esanse no opese onye skanti o to nyame kyereye ewo mo abrabom na o tutu mrikati sika chi nyina so esu ena nsempakafo nsusu a o man kan kware a efa nyame ho ankyere nipa na ma wo boabo nipa no pesika nyina nsusu esu wo mu su tietie mu pa echajo echare wo mu se sade na wo twetwe mu no medana di kire wo Oma hunse nyame asem ena ye nokore nanso so omuntumi nsan ma enkwamu bio emesabi enu nti na nyame pese ohun sa nokore wa bra otiase na wo enu hu e wo hell anase jano enum dano nyame do ena opese oje wo nkwa enu nti men trase wo nadam men ma bibiara entwe wo mfiri nyame ho men ma wa mamre ene watiti semwa enipa dasani ena hihye tu ho no ema wonfom nyame memma baby a wohia de akodro no ema wonya homaso ema wondwen se wohia nyame memma dibia sese wo wasasi so anase ahonya wo no ema wonya homaso ekyese obeja bibia awochi de obekwa akohia no edu nesesa odwen Dr. Ephraim amaya husa obi antimi nkyereboa wasase so enti emfidodo a ubenya no woya dai sanfie no ebekwa akowie ama wakọ unchi de santi ene sese baabi a unchi no egina no utumi eprehwehwe se obekwa akodi de anase wukosu no obi ani ho a wopeya anase obi ani ho a yesesu ni obeyi su no agya sere ne santi ena kokoboi esese nipa efa na nibre so nyansade esese wo ye ne se dibia bia wo mu bia no esese wo de sum nyame wo betimi aye nipa wo hia nwoma pa wo sanso ye Kristo ni pa etese me wo betimi aye sikani pa na wo sanso so aye Kristo ni pa wo betimi aye omanyoni ene Kristo ni pa wabra wonfa ho mfrafra adamo ne niema esese odi nyame som eka de wo ye bia eno eni se wo pedada ahomegye bia ama ukra wo wiase ha
esikafo timi tutotuto adan ewo nkrokro bi mo se de be ya wo mutu kwan a o menya wo mankasa baabi se wo punyame wa bra wo ti ase na wu a wadwene baabi a wo kra ne beko be hia fibo ewo jakadi na asembisa ene se wo pese wo hia afibo ana gene ho so wo wiase ahonya nyina wo asasi so ama ho adwo wo abrabom na wo bia ama okra wo wiase ha esikafo timi tutotuto adan ewo nkrokro bi mo se de be ya wo mutu kwan a o menya wo mankasa baabi se wo punyame wa bra wo ti ase na wu a wadwene baabi a wo kra ne beko be hia fibo ewo jakadi na asembisa ene se wo pese wo hia afibo ana gene ho so wo wiase ahonya nyina wo asasi so ama ho adwo wo abrabom na wo akohia afibo no eno no ebeye wo sei Dr. Kokudazi FM nenchachra enkwaje kwan mu nsem bi eno no na ekwasiada no pebia no so ene wode bra yen sibi so biom no eye wukuada ne fiada nwume no so nti woje bra no watumi atie enkwaje sami bi na atumi aboawo ye to so akọ NPP amanyokuo mu a enche bia wo mobeto aba no mayi Frankatuni obedi amanyokuo nenim enam so ema ye Rafael Squachofosu ono wo NDC amanyokuo nemo Wachrasa NPP for so mobetumi ehunu de yema womo no de hihye egu akwan mu a ono nko a de nipa mu a ekohu ne se Dr. Alhaji Muhammad Baumia enye nipa bi a obetumi edi NPP amanyoko nanim wo kan akosi se wade kan aba ewa bra na wo ye mampani dada na be de akire na wo hwese ne economy ne wo se ma ne gigya ye a eno na nam so ma ye race 2024 Ghana foto aba editi ano enti se wo Frankatuni fofra de obama mudi nkugo no no ana mosade ne ba na wo kyeresa da bi enipa dodo pii no a na ba mu bie mu ba ko Ra Kennedy Japan wa se enye ne wanwa se NPP forces san wo madwen a wo betumi ede Ra Kennedy abedi wo manim se Frankatuni sanse Dr. Baumia de ono anka so betu wo mofo se wo mo aye wo madwen so wo betu ama no no wontumi mo wo mo ema nkunimdie ema wo mofa 2028 mo. They have about 2 million supporters who didn't show up to vote. I could say, why would 2 million MPP supporters not show up to vote? If indeed the MPP had so performed that living conditions were great, the MPP supporters were feeling good about themselves, why would they not go out and vote? Even if we were to accept, I dispute that, but even if we were to accept at face value what they are saying, it means that their own supporters were disappointed in their performance. So they didn't go out to vote for them. That is, if you accept the narrative that they are trying to churn out. So how do you then expect those who do not belong to the MPP to react to Dr. Baumia if he appears on the ballot? So whereas he is the strongest contender in the current MPP internal primaries, he would also be their biggest weakness going into any election that he contests, for as long as the economy does better than what he inherited. So it is a calculus that MPP delegates must factor in. Sometimes emotions trump sound reasoning. We are humans, so sometimes emotions get the better part of us. Sympathy can get the better part of us. But if you are an NDC MPP strategist and you wish the party well, and you take an objective position in terms of designing a strategy that will best suit the MPP and deliver victory, you must think about this carefully, whether or not he best represents your aspirations, given the circumstances that prevail currently. It is not an easy thing to do for many people, but somebody in the MPP must be doing some thinking and analyzing what the stakes may be. The truth is that if you brought, I'm not a fan of Kennedy Japan, but trust me, Akwesi, I'm not campaigning for him. He has his own flaws. But the point is that if Kennedy Japan was a candidate, there are things you could hold against Dr. Baumia that you cannot hold against him. At the very least, he is on record to have publicly disagreed and criticized his own party over some of the economic policies. He has that on record. Dr. Baumia, on the other hand, was vociferously defending that record and projecting it as reason why he should be voted for. So whereas Kennedy Japan can distance himself from the poor MPP performance, Dr. Baumia cannot. Yera Felix Kwachi ofoso anono where your mampade kasama for sanso ya bino inketa hudi for and was NPP for Yera Kennedy ne betumi abo wo na Dr. Baumia de woni bibia obetumi ade atwetwa no ho afri 2024 mu mfinhia be enwotwe ohawa Ghana abenedi ayeko mu no ontumi nyi ne ho efrem.
na yantoa so enko ye mra hye fie na watwe mu wo mu ebobo omanya ko mabon ho sam 2026 de a osoafo hwe sika sam so bekenkan ede kye yen no no nyafo kodwo opon enkroma mra hye bedwani edema ofoase ayerebi abato mpeso no so ma ne muso no en wose ne nkrofo MPs ene Ghana de hye nyina mum ye nya iseda bia na bibi beto ho no mu ane ye di ho ngro ne ye safa ho ne ade ne da bi wose yemfa ye ni ensi ade e betumi aboa wo manyi de ye beka ne se enwumanya ena fa ye sika sam a ye ma honidi akọ wose ye no ene de edi kan ahyase kora sese yetumi ema ne tim se ye sidi no ye se ye gina ne naso economy ne mu peja na timamufo wo eni nnwuma ya ebe dan wo manya sika ama sidi na agina no matumi ate so de se ye sika sam so ye ni hu ni na ye ya ne basabasa ebe dan na atumi aboa ma economy bi etumi gina agina kwakire ne senti no akoto asere MPs ne se budget ya beto ho bobo hu no obi anfa ni bre nkọ ho na aban no so enhwe se obema nnwuma ebu wo maye mu na ode nhyehyeye begu akwan mu a na economy na sese wo se agina no ye ntememfo ye betumi enya so emfa so. If it's about cutting taxes, in 2017, Ken Oforiatta cut over 14 taxes. Go and see the way they were jubilating in Abosokai. Mr. Speaker, if we, the political class, continue with this exercise of exciting ourselves and dancing over these temporary gains, and we don't deal with the structural issues, all you need is one major shock to the Ghanaian economy and you are back to square one. Mr. Speaker, I want to draw the attention of my colleagues to the tables, and I beg of them to take time and read the tables. Let me take them to Appendix 2A. Appendix 2A. Mr. Speaker, I ask them to please take their budgets and read with me Appendix 2A. Half year when we came to this chamber, we warned our colleagues on the government bench that the revenue measures you have put in place, contrary to your thinking that it will raise more revenue so that you can meet your expenditure commitments, it will not meet the targets. Mr. Speaker, half year when we came here, revenue was underperforming by 3 billion Ghana cedis. In fact, if you read the all of government reports published by the Controller and Accountant General, contrary to their claim that we didn't leave them buffers, the balance brought forward from 2024 is 11 billion Ghana cedis. If you add that to the 3 billion, their revenue shortfall at half year was 14 billion. Mr. Speaker, as at now, the revenue shortfall is 8 billion. If you look at the numbers, 8 billion. And if you add that 11 billion to it, that is 19 billion. Mr. Speaker, if Hansard and our colleagues who are here will be truthful to themselves, mid-year, we told them here that by the end of the year, they will have to cut expenditure by 30 billion because their revenue is not performing. Today, when you look at the tables, you have cut expenditure by 28 billion. Then you cut 30 billion because revenue is not performing. Why is that important? Because, Mr. Speaker, all the promises that you make, if you are not able to mobilize the revenue, you cannot fulfill it. Ofuase ayerebi abato mpeso aso mrahye bedwadi yewra kwajo pon enkroma ene de nsamuodo nyina todwa ewo mrahye bedwafie ye koni partner yemo ensem. This segment is brought to you by King's Home Studios. Asyoye hwe enwumanya na fe adansie ensem eso wokyerese wo ba ya obehu asyoye ya wodi hu dwuma no wonenam ehwehwe se dwumadi ahodo a ekoso ehya se asyoye ya se no obehu se de ni nyina esi ekro no hye ntobo na se no ede etoso mienu ena asoafo yewra Kenneth Gilbert J ede nani chemu ewo Blekusu sea defense project ye wofra mantam nim esuo no a wo mpese wo mutwa ban bi ede efa ho no ne okohwe no ene wo se o na ni agese de dwumadie no esi ko ho esanse wote office no ene ne ye de certificate abre no sankrofo we ne etua wo muka echina ne ye de nkrata abre no wo se da bia ye de nkrata etua adwumayefo ka beto nanim no wo se enti se de aketua si koi sa na adwuma so esi ekra na ye re kire sampa obo ana ekokwohwe se de adwumadie ni si ko no wo hunu se sika na eba no
eye na adwuma so a eno aba behu no ya wo bo contractors ni aba so se na ni age e wo de aba behu no ogide ye se enche bia sa ban ya wo mu twa fa so yi hwe ebetumi awie na ekoba nsa so chebo na nsuo ni bi betu afa nkrofo so e wo mafiefie mu no wo betumi etwemu from one time no so so afo yera James Guno enso se contractors no sese ne wo masi ahye adwuma na se a ene so afo iba na ni aba behu no wo nton kwaso a wo mu wie sebe betumi aboa oso afo yera Kenneth Gilbert de wo se na ni age dwumade no ho pa. I must say that I am impressed about what is going on here because I've been receiving payment certificates in the office. I've been asking myself, is the work really going on like the way these payment certificates keep coming? And I decided that today I'll pay a visit to ensure that whatever payment certificate that comes to my office to be signed, the actual work has been done. And truly, I've come to see that the work is really going on. The whole construction is supposed to be about 37 groins with about 220 meters interval for this 8-kilometer stretch. So if within this short period, they've been able to start working on 6 groins and looking at the work that is going on here, looking at the machinery, looking at the quarry, looking at the staff here, I think they are on track. They are even ahead of time. So I'm quite impressed with what is going on here. But still, we will encourage them. Not that I'm here encouraging them and then now they will know minister came here, so everything is fine. No. And the ministry is also ready to give you all the necessary support that you need, only if you are doing the right thing. Works and Housing Minister yera Kenneth Gilbert ejei wono na edina ni chemu e wo blekusu sea defense project a ekoso akwakwahwese de sea ko no se nani agyehui yemra santamantem kropon kumase efa yeso amemazin ene ne importemo sa kwan yi na interchange ekoso e wo so ne senti wonu madwusu amfuturo ayeso meyi so ame adwadifo bi e kyerese contractors no amo wakwan ne so no sese wo mo hu amo biem enam so masade emfuturo si ku amanya senkuma omo hye dwumadi ase nyina futuro ne ha wo mo de na so mo arohyemu se contractors wo so no kian ne kin wo mo bewie ama edawo atumi aba na so na sentam ni a wo mo hu se contractors na free so no mo se futuro ku yen ya tena ase ya yenhwe ha ma ku yen ya yenim se ye ba ba bewie ama ye de adidwuma na fe mo free so a de na mo pese yenye ne senti ene wo mo ka mo hu bom de ye kyehye so esesa enua ne akade edisi kwan no enam so na ne akumase abonten so enra da nwuma mu wona anya semkuma traffic ya ne achie no anya semkeso enam so makeme panimpa yera kin zuba ekọ ho no ne adwadefo ebi kokasa ye ni nyina mu na kwakosi se omunya botoye mu sanse contractors no omuguso ani wo mu di nkoma mo besan so aba nwuma no so biom ebie wo so so se de mfuturo ni si ha wo mo no keme kyerese wona so ame mansi ni mu bedwafo edi nkoma dane de nyina mo pese de bia yetimi begu kwan ne so ensuo sebaya ebe manfuturo no anu abrase me ya block kwan say overhead no mojaye omonye ena futuro kwan na boye wa yeso yetonton spare parts wa ebi tonton mu niema ebi to nsuo ni na eme yare eti futuro no esa wona ma say wo free Burkina Faso na bae eti amaya ho kire wa ha papa papa nti aban no ntwe na ni behweye na onye overhead no famaye na de akwade enkoye me toni nsuo tone pan no na wo pan no na obapa beka se de anu futuro ana wo nsuo so beka se futuro aguso aba penya ize o yewu buto so buda bia obia ya komple ba de nanti kwena omunya omota so bai e se omu se me eni sini nti obia komple de e ma adwadifo a wo mo so ame mazin kwan no ho ne ade no no mo sisese kwan no contractors na free ho enam so han futuro na ebo wo mo nya semkuma wo mo de sa ye kyerehyehyɛ so ye to so na yakọ drobo ahyenkafo a wo ho ene wo mo soso ede wo mo ha ho etodwa sade so amefo de wo kwan ho asam todwa no adabafo wo drobo so se kwan no nya kwara ena afa soso fa ngo bu akosoro wo mo ehye no so yusu from eja gas no a eno soso de yakosoro entisese kwan ne nye ena afa ngo soso kosoro ena abeka abomu nti wo mo se nya kwara adwuma na wo mo hye no mo hu mfaso bia wo mo nya
adi efiri so sanse fa ngo ne boden na ode beye adwuma e wo kwampa so a obetumi akwa aba wano ntentem no ebetumi ma na nya ne sika ama faso de abeto so na so kwan yi nye gogora saa se ye ni no nya nnu obeduru no na fa ngo esesa nko de koba no na atwe dodo no a ne senti ene wo mo kyerese so mo ye hwe ha wo madwuma no ebegu ama akodro bo ho a enya de ehyen betumi aye adwuma ne senti ene wo mo koto asra ban ne se kwan na enye no bo hwe ne won siesie sanso na fango na ne bo kwaso ndia ende yo man mu nyina na etwa so bre ne senti wo mo hwensiesie o man no ehia de e ma wo mo nkankan ne adawafo yi so kama yina so Juma baako nti e basa na ya e wodrobo ha no ye ho akire nti e besere omo manage drobo de na omo nye ho bibima e se be ye nyina ho beto na fe so mesen ka bi o ye kwan no de free drobo ko breku no enye ene drobo to sampa no ye besere aban omo nye ho bibima e animu ya yesa ye cars no nyina ebubu e be wie na ye nya bi mfa passengers for e basa so e be de awon kire be ba o man no yesro aban drobo to sampa na drobo to breku kwan no de yesre se animu ya o metu wan na mo man unse drobo ha no be 3 days in ne na gas ne no omonte so 3 days ne yete so omate so omote so no na eye drobo ha ne ye 960 before that no kra na okọ sampa eye 810 na brekum so ye 810 3 days ne yete so omate so omo brekum enani 3 days metobi ho eye 760 sampa de minyanto obi minim se brekum ne sampa so nyina ayepe ba kromu ha still now 960 enura mi ko bi se ya man ne ka chem se yete lolo fe so obete ono so ne de so necessary ye ne yete lolo fe ansa na wa te gas so anate o te gas so ane to lelo feso ye ha ono no Drobo adrawafo ene kasa na ahwa kwan no ampanye asai kra ne senti no mo sempanifo nye bibi mfa hom ha wo mo na fei from a gas no ehyen bi didi dwuma ne fa ngo ahodo no so aban no hwe ntete so na atumi abo wo mo dwumadi anim ye twa ya ho ne age abo afo nkrato ye ba ye kodwadie mo ensem Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. Hello there. I welcome you to Kino Computers, your one-stop shop with the perfect tech solution. At Kino Computers, we give you the best deals on quality laptops, phones, and accessories. Whether you're looking for a high-performance laptop for work, a reliable phone for staying connected, or the latest accessories like M.2, SSD, wireless mounts, ergonomic keyboard, and USB adapters to boost your productivity, we've got you covered. We also provide expert repair services as well as nationwide delivery on all our products. Visit us at Adum on the ground floor of the Abanaba Plaza near the Relish Health Shop for unbeatable prices and exceptional service. For more information, call us on 0248 137672. 0248 137672. Kino Computers, beyond your expectations.
Dr. Kukudazi has written a very informative book called How Demons Operate. This revelational piece exposes all the deep secrets about demons to set you free from their evil clutches. You can purchase the book online on Amazon.com and Bol.com, or also grab a copy from Continental Supermarket at Ayediase or the Kyem Shell Shop in Kumasi. You can also call us on 050-644-9797 for your copy. Get a copy right away. For desktops, UPS, toners, and printers galore, Pogbell Enterprise has got it all, from CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Pogbell Enterprise. Shop with ease. Introducing the Smiling Shark Outdoor Solar Camping Light. A new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. This segment is brought to you by Tizo Aluwex. APTV AP Radio 105.7 Kasafidie Suni ye twa ye hotewu ekwaje ya boafo enkratwa nwumenu nsia kase eneguso ekoso na ewadwade mu ensamo no edwadefo a womudi ate ahodwa na womudi bi kwa amanhodo so Cashew Traders and Exports Association of Ghana womo kasamafo ewo mayemu eyowura edi opon no wachire mu se womo akohie mu ewo sunyane enhyebudie ni mu no eno so makwa akwadwendwen kwan yo mo befa so ne haw bebra eha atea adwumakuo no omo betumi ahya masa haw ne nyina afiri ho na fe omo dwumadie mu no bibia atumi akọ ede amagomo womo hia se Cashew ayade a se yani ekoho ne ahwe mu adwadefo emu akuafo ene womo ede kwa amanhodo so a nke betumi aboa pa ma man yatumi nyini ewo mpunto mu ene enkankro emo if they hwe associations ni nyira bia structures sene bia going forward every issues ebeba bibi ebeba in the name of the association concerning cashew industry ebetumi aso ano na amma adwuma no akonkan
na aboa nea aba ne tirim pɔ a ɔwɔ ɛde ba adwuma no ma abɛm pɛpɛɛpɛ nti yɛm sɛ ɛno ane nnɛ deɛ yɛdi dwumason a ɛfiri sɛ ama yɛ association no ɛne asɛ body no a yɛgyina hɔ ma cashew industry no ama yɛni agye paa fiti ɛnnɛ kɔ ne yɛhwɛ no mu sɛ nea yɛde akɔma board na board agye ato ɛnkyɛ ɛbɛpie ɛna the policies ne structures no ɛbɛboa yɛn sɛ before a yɛnhyɛ upcoming cashew season ase no na saa nneɛma yɛka ho asɛm no abɛboa ama yɛnya price stabilization yɛhu proper price na kuafoɔ no ate ɔmo ho ase traders ate ɔmo ho ase na processors a na ntumi nka ɔmo ntumi ntɔ cashew no kora process the good quality no ɔmo tumi abɛnya good quality na first crop no process ama adwuma no akɔnkan. ebi awon so yewura yi sɛ wɔn mu a ɛnyɛ temamufoɔ ebi mu wɔ hɔnom aborɔfo no ɛba yɛ mman bu no ɔmo nso so aba abɛtoto ate a ne bi de kɔ na wɔn kyerɛ sɛ aborɔfo no ba saa no a sika bi abɛbɔ wɔn ho bia na wɔn utua nti saa no akuafoɔ no pɛ so wɔn tɔn ɛde ma aborɔfo no ɛkyɛn sɛ wɔn tɔn ama yɛ yankasa a yɛwɔ mman mu no ɔsi ɛno nso so ɛyɛ ɔhaw paa ɛde ma wɔn nam so ma boɔ na kokɔ soro a ɛnya senkuma ne sɛnti ɛno nso nka aban no hwɛ hɔ asɛm aka ebetumi aboa pa wɔn a edi ate ahodwa no ɔmo hawdwene ankasa ɛwɔ sɛ ɔmo gyina baabi na baabi a sɛ ɔmo gyina no ɔmo atra ama nnɛ no ɛyɛ akɔba sɛ kyɛ sɛ ɔmo nyanya upper hand a ɛmu adwuma no because adwuma no ɛsɛ anka yɛn temamfoɔ yɛyɛ bi yɛde hwɛ akyiri ma no ɔmo gye afa aka ho ɛsan sɛ nka ɔmo deɛ ane sɛ nka ɔmo tena port na yɛn traders no yɛyɛ adwuma no nyinaa na yɛde brɛ ɔmo ɛwɔ port na ɔmo kyɛke na kyɛ sɛ from there no ɛkɔ straight to the vessel akodo ɔmo nsa but ɛnɛ no ɔmo afiri hɔ ɛduru field no so ama nnɛ farm gate mpo no na broni gyina hɔ akɔgye store dan sɛ ɔtɔ cashew beebi bie ni hɔ a ɛkɔ so nti ɛno ɛna yɛka kyerɛ ɔmo sɛ yɛmpɛ saa deɛ no ehu bio ɛfiri next season ɛbɛbɛ yi ɛho sɛ season no yɛn nsoso saa deɛ ma nso bio mmara n'aba biribi aba nti yɛn mo ate aseɛ sɛ firi ɔkyena ɛkɔ bia ne deɛ saa deɛ na ɛmɛ bio sɛnɛ bi a yɛn etimamfoɔ na nyɛ adwuma no ayɛ na yɛde deɛ aka na ama ɔmo no. Yera edi opon wono ene kasamafo edema Cashew Traders and Exporters Association ene womodo mo ha hodo gina todwa wa bro mo kohie mu e wosunyane edwendwen won mo kuo no ene wo madwuma ne mpunto mu na ye toa so akọ yanimu a e wo budget ho ensensemu ano eku ahefra no Institute of Economic Research and Public Policy won mo se so afọ hwe sikasam so budget no bekenkan ma yen one more ehwe sene wosi eye nneoma toto nneoma no a enko wo ankasa rate no bema no hamu nchemu aduanan achiripo enum 40.5% eno mo de bema no 2026 budget ya wakan awie na sese ehu abobo ene ho adwendwa ene ekoso no no mo kire sade aban no esi eye eto ho nsam ene sene wasi abeyi bi afiri mu e wo 2026 budget mu no wo mo hu ne sane ma entumi enkoyi se koba ne se wanfa hyehye ya hodo mu akwampa woto no ne gyegye ho ne ya akofom no a ebetumi ahadwen sese aban ne se wo yi bi afiri ho no ahwe se yen timamufo no yekom badwen ba ne sa ye tua ebetumi atua ne ntem na sese e wo yi afiri ho yi obi beka sa assurance ne sai se yen timamufo no yebetua eto no se koba ne se yen tua no mayi bi afiri ho no wo kyerɛ se be hadwen pa enti enham so ema executive director Edema Ekoyi Professor Isaac Buadi esesane wo musi rate the 40.5% no ene se senka yewrai wo motena se no mo hunu pa se ampani ampaye ntemefofo no ebetumi atua sika no e wo yankasa yepemu na eto no so beba hyewhyew ansa na nkomo betumi ayi bi afiri ho a wo mayi afiri na so ene ya waka menu nyina abo ma won hu de de bekwa kosie no wo mo gidi ye se wo mo hunu ne ma so yi. Total revenue and grants 2025 the government achieved 70% in terms of revenue mobilization. But this year, the government tells us 265 billion or so. That's about 16% jump. And it's quite worrying because if you see such a figure,
Performance below 75% indicate significant under collection. Professor Isaac Boadi and a woman equal just answer would win in our to draw a budget ya so after working can ye my a chile who a boboa a cosi able. Ye call a man who also and some. This segment is brought to you by Desat Solutions. Kwaptati Jumadia Equaso Ewa Belem ye wa Brazil emino emono wamo dwen climate changes we mu sachra ye sadie eze esi ekro enya kwan be no mefa so mo betumi apagyamu ene ho nkro ne abanyina na manebo ene se eno adra ya na eyeda enka enne ene ho mu bewie ne se enra ene last but one day ena eja ema ne ho mene so ewo China for pavilion ya ewo hodobo no mo kire se eteretere ya na nke ya bo ede ewra Africa for pavilion kranya semkuma eja no ema ne ho mene so rebe delegates empanimfo ama hodo ayiyi womo se womo nkogina womo manmo nemu ewo koptati dwumadi ni mu se de no womo si edwane epre womo kwano enya semkuma kora enhwehwemu a wono mo ekeka no womo kire se womo nyehunu de kofa eja hwehwenie ede ba ye de na soso no empanimfo bi esusu se ebeye enyinima hoden eho entinywahyew anase eho fomso bi ene kokofa sa eja hyehye ede eba ye bi a microwave bi anase generator bi ena eniema nkoye wo ho akofa sa eja ede ba ya wohwe UN security officers no womo a ehwe eja ene ho nsensemo no entempa so ena womo ekoya womo tumi kohweye ema sa eja ya na ma ne homne so no etumi ebrase. The summit was halted yesterday afternoon when a fire broke out in the venue. The intense blaze was swiftly brought under control, but it meant yet another delay in these already fraught talks. They are as much about who isn't here as who is. Secretary General, what message do you want this conference to send to Donald Trump? We are waiting for you. Hope is the last thing that dies. He urged the summit to take bold action. One thing is clear. We are down to the wire and the world is watching Belém. But when the Brazilian president Lula da Silva flew in, signs of agreement were proving elusive. These talks are being held behind closed doors. The most contentious issues, how to bridge the yawning gap between what countries say they'll do and what the science says is necessary to avoid the worst effects of climate change, and how to get rich countries to deliver on promised cash to help poorer countries play their part. COP30 Jumadia ekoso ewo Brazil emino emono ena akwakoba ne se ja akwakoto hono mo a akwakofa sa ensemu nyina ede aba ni nyina mu ne Jumadie no etumi ekoso a wo mo ede akwakogu ye gina sansam we so na ye de enwumre no nsia kase ebo ni nyina asi na yabo no de akogu news.apmediagh.com a ubetumi akwakenkan bi ye Facebook and YouTube no APTVGH TikTok, Instagram, and X and Fidie no APmedia_GH. Ubetumi and Yadi and Kita when you may most for boss lady. Afia Kyem Agyemang and maybe some more I can see one king Kyem Yemfa a wooded and cray and toasso. Happy birthday and Randolph Boatin Niama. Ene nyame ede afekro aka abemu ayi emfie ho nyankopon enhia ne pa na wonye ne kese anti doki ne ba Randolph Boatin Nuama ene wo se yemfa wodadi enkrasrokwe ema ne bayi wo sere nyame se wonhia ne pa na wonye ne kese nti Randolph o maame wo papa ene unuanum nyina ese omoma wawudie en wodadi pa
na unkoswa enyini emeye penipa. Ene fiada ne senti no so pepepe na wahia Dr. Koku Dazi FM ne ncheche kwaje kwan sibisubiem ewo radio 105.7 kasafedie no eso. Bada wase ama munyina mo enitie ene hwe.